Kính bạch ngài, con muốn hỏi về việc là cách mà thực hành thiểu dục tri túc trong đời sống cư sĩ. Dear Bante, I want to ask about the how to practice the little craving and contentment on the layman life. Pardon? Practice the little craving. Don't want too much. And how to reduce the craving. How to reduce the craving. Yeah, how to reduce the craving and to satisfy with everything we have and don't want too much about the property. Okay. Feeling on the sutta is feeling enough with what we have. Okay, whenever we want to reduce the kilesas could be like greed, could be anger, could be conceit, could be jealousy or envy. So any of them. When we talk about reducing those kilesas, so first we have to know the bad consequences. The bad consequences they can bring to us. Means we have to know their flaws, their disadvantages. We have to know. So the more we know the flaws, disadvantages, bad consequences they can bring, so the more desire will arise, to lessen them, to reduce them. So desire will be there. So desire is important because in order to practice, in order to develop the energy, without desire we cannot do. So the stronger desire, the stronger energy. So if we have, when we talk about the stronger energy, means we will work harder. So we can say the stronger desire, the harder the working, the harder we work. So first we need to know the flaws, disadvantages, the bad consequences these kilesas brings. We have to know, then the desire will be there, then hard working. Thì ngài trả lời câu hỏi là rằng nếu chúng ta có cái ước muốn giảm các cái loại phiền não, chẳng hạn như là tham lam, sân hận, ngã mạn, ganh tị, vân vân, thì các cái trạng thái phiền não này hay là bất cứ một cái trạng thái phiền não nào mà chúng ta muốn loại trừ, thì cái bước đầu tiên chúng ta phải hiểu được là cái quả bất thiện khi mà chúng ta có các cái phiền não này là gì. Khi mà chúng ta có các trạng thái phiền não này thì nó đem lại cái bất lợi gì cho chúng ta, đem lại cái đau khổ gì cho chúng ta, và cái quả bất thiện nào nó sẽ sanh khởi. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng cái lợi ích nào nó đem lại cho chúng ta khi chúng ta loại trừ được các cái phiền não này. Chúng ta cần phải hiểu một cách sâu sắc và đầy đủ như vậy, thì khi hiểu rồi chúng ta sẽ sanh khởi cái mong muốn là chúng ta sẽ có cái ước muốn là loại trừ hay là làm cho các phiền não này nó suy yếu đi. Khi mà cái mong muốn nó càng mạnh
thì chúng ta mới có cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực, à, cái sự hứng thú trong cái việc là mình làm để mình loại trừ, mình cần làm những cái điều gì để mình loại trừ cái phiền não đó. Và khi mà tinh tấn, mong muốn nó mạnh thì tinh tấn nó sẽ mạnh, và khi tinh tấn mạnh thì chúng ta có một cái sự nhiệt tình, chúng ta tràn đầy năng lượng, à, chúng ta hứng thú trong cái việc tu tập để loại trừ các trạng thái phiền não. Thì Ngài nói là có 3 bước như vậy. Thứ nhất là cần phải hiểu rõ về mặt lợi mặt hại. Thứ hai là sau khi hiểu rõ thì chúng ta sẽ sanh khởi cái mong muốn, và khi có mong muốn rồi thì chúng ta sẽ sanh khởi tinh tấn. So typically, if we talk about the greed or attachment, so let's say at home sometimes we may be attached to something. It could be the souvenir, it could be something that we have bought, that we really like it. So we are so attached to that thing, that object. So when that thing or the object, in case if we lost, or in case it damaged, or in case it breaks down, then what happens? We feel very sad. The sorrow will be there, sometimes even lamentation. So the more the greed, the more sorrow and lamentation. So if less greed, then less sorrow and lamentation. So we have to figure out, we have to discover in this way, oh, because of the attachment, too much attachment to that object, that is why I am feeling so bad. Because of that, the sorrow is arising. Because of that, lamentation is arising. If no attachment, then there is no chance to arise the sorrow and lamentation, or the bad feelings or the sad feelings. So no chance to arise. So in this way, we have to figure out, oh, this is the reason, the greed is the reason. This is just the example. It could be the attachment to the objects, the thing we have in our room or in our home, the things around us, or it could be even the objects as a person also. So if we have so attached to any person, then when we have to separate, then at that time the sorrow and the lamentation will be there. Okay, let's say it is not about separating, but if something happened to him or her, like he or she is not feeling good, or something happened to him or her, accident, even minor accident, at that time also we will be so sad, we will feel so the sorrow will be there, lamentation will be there, bad feelings, very bad feelings will be there. Sometimes because of that, even we cannot eat, we cannot sleep. So why all these things are happening? Because of the strong attachment. So in this way, we have to figure out that, oh, because of this attachment, all these things are happening, all these bad feelings are arising. So we have to figure out the flaws of that. Thì Ngài giảng rằng trong cái đời sống hàng ngày tại gia của chúng ta,
khi chúng ta ở trong gia đình thì chúng ta có thể sanh khởi các trạng thái dính mắc vào các cái dạng tài sản vật chất, cũng như những cái đồ vật mà chúng ta thích nó. Và khi những cái đồ vật và những cái tài sản này nó mất đi hay là nó hư hoại thì cái điều gì sẽ xảy ra? Thì chúng ta sẽ rất là buồn, sẽ rất đau khổ, và chúng ta có thể sanh khởi các trạng thái như là than thở, khóc lóc, đau buồn. Và chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân là tại sao chúng ta sanh khởi các cái trạng thái là buồn, đau khổ, than thở, khóc lóc như vậy khi chúng ta mất đi cái đồ vật hoặc là cái đồ vật, những cái tài sản này nó hư hoại. Bởi vì chúng ta có cái tâm tham thích trong các cái đồ vật đó. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, đó là do chúng ta thích những cái đồ vật đó. Chúng ta có cái tâm dính mắc vào trong những cái đồ vật như vậy. Và những cái đối tượng nó không có riêng gì là những cái đồ vật hay tài sản, mà nó còn là các cái đối tượng như là những cái cá nhân, những con người, có thể là cái người thân của mình. Nếu chúng ta có cái sự thương mến một cái người nào đó, và nếu mà cái người này họ xa lìa mình đi, họ không có còn ở với mình nữa, họ gặp những cái vấn đề về tai nạn chẳng hạn, thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là chúng ta sẽ rất là đau buồn, sẽ đau khổ, than thở, khóc lóc. Đôi khi chúng ta không có thể nào ăn được, hay là chúng ta không có ngủ được luôn, vì những cái buồn đau như vậy. Và những cái trạng thái buồn đau này nó sanh khởi do chúng ta có cái tâm tham thích thú dính mắc vào trong cái cá nhân đó. Last time when we talk about the Kama Chanda, at that time also we talk that Kama Chanda is like a debt. So if debt is there, then we have to respect a lot to the creditor. Though he or she is scolding us or behaving so harshly, bad behavior, though he or she is behaving so badly, we have to endure. We cannot say anything in return. We always need to show our respect to the creditor. Similarly, if we have attachment to the object or to the person, then the more attachment to the object or the person, the more respect we have to show. And again, at the same time, we talk the essential objects are like the piece of the meat. Last time we talked, like if we are carrying out, holding the piece of the meat, like the kite. When kite is holding or carrying out the piece of meat, then it has to endure so many pickings of the other kites. So the longer holding the piece of meat, the longer the kite has to bear the sufferings, the picking of the other kites. So same thing, the longer we attach to the object, the longer we have to suffer. Thì trong cái buổi thuyết giảng hôm trước, Ngài Thiền Sư có giảng về Kama Chanda, tức là tham ái, dục lạc. Thì Ngài có nói rằng kinh điển có ví dụ với cái dục lạc này, nó giống như là một cái món nợ. Và khi chúng ta có một cái món nợ thì chúng ta cần phải tôn trọng cái người chủ nợ. Dù cái người chủ nợ này họ có những cái lời nói hay hành động như thế nào đi nữa, những cái thái độ rất là tồi tệ,
thì ta không thể nói gì, ta cũng không thể làm gì, mà ta chỉ có thể cúi đầu trước cái người chủ nợ, mặc sức họ có cái thái độ hay lời nói phỉ báng gì thì mình cũng phải à, có cái sự tôn trọng đối với người chủ nợ, mà không thể nói hay làm gì đáp lại. Thì cũng vậy, khi chúng ta dính mắc vào một cái đồ vật, tài sản hay là một cái cá nhân nào, thì ta cũng không thể nào làm gì khác, đó là chúng ta có cái sự tôn trọng đối với cái đồ vật hay cái cá nhân đó, và chúng ta giống như là một cái người mắc nợ. Thì đối tượng dục lạc cũng có một cái ví dụ khác được nêu ra ở đây, là nó giống như một cái miếng thịt. Về khi mà những cái con diều hâu hay những con quạ nó cắp lấy một miếng thịt, thì lúc này những cái con quạ và những con diều hâu khác nó bắt đầu bay đến và giành giật cái miếng thịt đó. Thì chừng nào cái con diều hâu này, con quạ này nó còn giữ cái miếng thịt, thì chừng đó nó còn phải chịu đau khổ, nó còn phải chịu bị tấn công, bị rượt đuổi bởi những cái con quạ hay con diều hâu khác. Thì ở đây cũng vậy, đối tượng dục lạc, những cái thứ mà ta tham thích thì nó cũng giống như miếng thịt. Chừng nào ta còn giữ những cái tham đắm vào những cái dục lạc và những cái đối tượng như vậy, thì chừng đó những cái đau khổ nó sẽ tìm đến với chúng ta. Attachment, greed is something which never says enough. It always says want more, want more. It always says want more. It never says that enough. Like first we want like $100. When we get the $100, then it says again, I want $200, then 300. So in this way, attachment, greed never says enough. It always wants more. So that's why another example given for the greed, for the hunger is like a fire. When we deliver the fuel, or when we put the fuel on the fire become more bigger. The fire become bigger. So similarly, when the greed asks to have something, if we provide everything is asking, it becomes more stronger, it's become more bigger, it's become larger, it's become more vast. So that is the nature of the greed, like a fire. The more we put fuel in the fire, the larger it becomes, the bigger it becomes. Similar to the attachment. Thì Ngài giảng rằng tham ái thì không bao giờ biết đủ, mà nó luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, không bao giờ cảm thấy là đã đủ rồi. Chẳng hạn như một người có cái ước muốn là có được 100 đô, thì khi mà có được 100 đô rồi, người này không có cảm thấy đủ mà lại muốn có được thêm 300 đô. Thì ở đây là một cái ví dụ về cái việc là cái lòng tham thì nó không bao giờ nó thấy đủ cả, mà lúc nào nó cũng muốn là có được nhiều hơn. Và có một cái ví dụ về cái lòng tham và cái tâm đói khát những cái đối tượng, thì nó được ví giống như cái ngọn lửa. Khi chúng ta bỏ thêm những cái vật liệu như là củi, rơm vào trong những cái ngọn lửa, thì ngọn lửa nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Thì cũng vậy, khi chúng ta tham ái một cái điều gì đó, một cái vật gì đó, khi mà chúng ta đáp ứng cái lòng tham ái của mình là có được cái thứ nó muốn, thì lúc này tham ái lại càng mạnh hơn.
Cũng giống như lửa vậy, khi chúng ta thêm vào những cái chất cháy thì lửa nó sẽ càng mạnh hơn mà nó không có yếu đi. So in this way, we have to contemplate the flaws of the attachment. And the next thing is the proximate cause of arising attachment, lobha, is mentioned as when we feel delightful on the object, when we think something is good or the delightful or pleasing, then at that time mind attached to that object. So it could be any object, it could be non-living things or the living things as well. So on those things, if we view like a good, delightful, pleasant, then it is likely to arise the attachment. Let's take an example, like there is a person. We have never met him or her. We meet. Okay, let's say we met him or her. So before meeting him or her, we have no attachment. And after meeting him or her, we did the friendship. Then we get close to him or her. Then when we see the delightfulness on him or her, then definitely attachment arises to him or her. When we look him or her as a good, as a pleasant, as a delightful, then attachment arises. But again, there is a person to whom we have attachment. But as soon as we come to see some flaws on him or her, then what happens? On the place of attachment, detachment arises. Maybe anger maybe take place. Anyhow, detachment arises. When we come to see, oh, that person is no good, or he is no good, or she is no good, she is doing such a bad thing, she is betraying, and so on. When we come to see the bad things or the bad activities or the bad characters of him or her, then we detach. So that's why in order to detach, what we need to consider the object is not a pleasant, not a good, not delightful. Means we have to see the flaws of the object. If we come to see the flaws of the object, then no attachment has chance to arise on any object. Thì chúng ta cần phải suy nghĩ về cái dòng chảy của tham ái nó tuôn trào ở trong cái nội tâm của mình, và chúng ta cần phải hiểu về cái lý do vì sao các cái trạng thái tâm tham ái dính mắc này nó lại sinh khởi. Đó là do chúng ta cảm thấy thích thú, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc với cái đối tượng đó. Thì khi mà chúng ta sanh khởi các cái trạng thái như vậy thì dính mắc bắt đầu nó sanh khởi trong tâm của mình. Bất cứ cái đối tượng đó là gì, nó có thể là đối tượng về vật chất hoặc đối tượng về là một cá nhân hữu tình,
nếu chúng ta thấy cái đối tượng này là đẹp đẽ, là dễ thương, là đáng yêu, thì lúc này những cái trạng thái tâm dính mắc, tham ái nó sẽ sanh khởi lên. Có một cái ví dụ là một cái người mà chúng ta chưa bao giờ thấy, chúng ta chưa bao giờ gặp, cũng như chưa bao giờ nghe về cái người này, có thể là một cô gái hoặc là một cái chàng trai, thì chắc chắn rằng chúng ta không có cái tâm dính mắc với một cái người chưa gặp, chưa nghe, chưa thấy như vậy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có cái cơ hội chúng ta gặp cái người này, và khi mà gặp như vậy thì chúng ta kết bạn với người này, chúng ta lại gần cái người này, và khi mà có cái sự tiếp xúc thì chúng ta mới nhận ra những cái điều mà chúng ta rất là thích ở cái người này, và lúc này thì tham ái sinh khởi. Chúng ta có thể thấy rằng người này thật là tốt đẹp, người này thật là tuyệt vời, người này thật là dễ thương, thì lúc này những cái trạng thái tâm dính mắc nó cũng bắt đầu sinh khởi. Và đến một ngày nào đó chúng ta thấy là cái người này họ có những cái điều không tốt, họ có những cái thói hư tật xấu, họ có những cái tính rất là xấu, thì lúc này chúng ta lại cảm thấy sân hận và bất mãn, cảm thấy ghét bỏ cái người này. Thì ở đây là nó có hai cái phương diện như vậy, và chúng ta cần phải suy nghĩ rằng những cái khi mà chúng ta nhìn thấy hay là tiếp xúc với một cái đối tượng mà chúng ta thấy được những cái mặt tốt, thấy được những cái mặt thích thú, hoan hỷ về cái đối tượng đó, thì lúc đó những cái tham ái dính mắc nó sẽ dễ dàng sinh khởi. Chúng ta cần phải ghi nhận và nhận biết cái đối tượng nó chỉ là một cái đối tượng mà thôi, thì những cái trạng thái tham ái dính mắc nó sẽ không có sanh khởi. Okay, so here we should not misunderstood. Like I just mentioned, if it is about the person, we have to look, we have to consider his or her flaws. Means it does not mean that we have to like consider about his bad characteristics or the bad natures in behavior. So we should not, because if we consider in that way, then anger will arise. This is not the way. We should not replace anger in a place of attachment. So what the text really does means we have to see the flaws of impermanence, suffering, and non-self. So that is the main point. That is the main point. Seeing, considering the objects or the things, or seeing the flaws of the objects or the things is mainly the suffering, impermanence, the non-self, and the suffering. And it is only possible by practicing meditation. By contemplating also, sometimes it may work, but the best way is practicing meditation. By practicing meditation, when we come to see the main flaws of all the objects, like objects are always arising and passing away, that's why they are impermanent, and hence they are suffering and the non-self. When we come to see these common natures, common to all the things which are existing in the world, when we come to see this common nature, then at that time automatically the attachment to the things which are existing in this world, whether they are living or the non-living things, attachment will decrease. Thì Ngài nói rằng khi mà chúng ta gặp một cái cá nhân
thì chúng ta không có nên nhìn về những cái mặt xinh đẹp, cái người này là xinh đẹp, cái người này là dễ thương, mà chúng ta cần nhìn về cái phương diện là cái sự dơ bẩn của một cái một con người. Thì khi nhìn về cái góc độ đó thì chúng ta không có thấy được cái sự xinh đẹp, cái sự dễ thương của một cái cá nhân nữa. Tuy nhiên ở đây không có nghĩa rằng chúng ta nhìn về những cái tính xấu, những cái thói hư tật xấu của người khác. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn về những cái tính xấu cũng như những cái mặt xấu, những cái thói hư tật xấu của người ta đó, thì mình sẽ sanh khởi cái tâm sân. Nhưng mà ở đây chúng ta cần nhìn về cái bản chất của cơ thể, đó là một cái trạng thái dơ bẩn, trạng thái không có xinh đẹp, không có thanh tịnh. Hoặc là chúng ta nhìn về cái phương diện đó là cái bản chất của đối tượng. Tất cả những đối tượng trên thế giới này nó đều có một cái bản chất, đó là vô thường, khổ, ngã. Khi chúng ta nhìn về cái phương diện là bất tịnh, vô thường, khổ và vô ngã như vậy, thì chúng ta có thể loại trừ được trạng thái tâm tham ái và dính mắc, và chúng ta có thể phát triển những cái suy tư này bằng cái trạng thái là suy nghĩ, liên tưởng cũng như là phân tích. Tuy nhiên cái cách tốt nhất để phát triển đó là thông qua cái việc hành thiền. Bởi vì thông qua cái việc hành thiền chúng ta sẽ thấy được các cái trạng thái bất tịnh, vô thường, khổ, vô ngã một cách rất là tự nhiên và sâu sắc. Khi chúng ta quan sát thấy thông qua việc hành thiền, thấy được tất cả các cái đối tượng về thân cũng như về tâm của chúng ta nó liên tục sanh diệt, sanh ra rồi mất đi, thì chúng ta thấy được cái bản chất thực sự của tất cả những cái thứ ở trên thế giới này, nó đều là không có vững bền, và nó chứa đầy đau khổ, và nó không có một cái tự ngã. Thì lúc đó tự động cái trạng thái tâm dính mắc của chúng ta nó bị suy giảm đi một cách rất là tự nhiên, và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái thứ gì tồn tại trên thế giới này, dù nó là vật chất hay là các chúng sanh, thì nó đều có những cái bản chất là không có đáng để ham thích dính mắc vào. Và lúc này thì cái sự tham ái dính mắc của chúng ta nó cũng được suy giảm. Okay, hope understood. Và Ngài hy vọng là cái người đặt câu hỏi sẽ giải đáp được thắc mắc của mình thông qua câu trả lời của Ngài.